Regaiti gamuchirane regaiti kwazisane mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuona Bright Mungofa ari kuti pe, ndiri kuona Faengana ari pakati pedu. Regai ndigamuchire CNP. This is my first day to see you here. Ropafadzo Bless Jasi Patricia Besa Zichaza China oye Natete Eneresi. Uchingopinda unodaidzira kudaro, so stati tuwanirwe nyasha titirwe zvakanaka naye. Mwari vekumusoro kudenga ngavakuropafadzei, ngavakukomborerei. Ndiri kufara kuona my daughter Lelo Moyo, ndiri kufara kuona Ani Maviane Hartley, ndiri kufara kuona my daughter how are you, ndiri kufara kuona mama Julia Jimere, ndiri kufara kuona Tendai Misheu Mariwa ndiwo waita number 1 nasora akwa andira kuti number 1 ndiani. Tendai Misheu Mariwa ndiwo waita number 1 nashe. Rachel Mugwadi, Nicole Chatikobo, Elizabeth Matonodze, ndinofara kukuonai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborerei. Ndoda kutenda kuti tese kwatiri tiri munyasha dzaMwari vekumusoro kudenga, uye ivo Jehovha Mwari vari kutiitira zvakanaka, vari kutiropafadza nekutikomborera nai muzita nemuropa raJesu Kristu, nokuti ndivo Mwari vanogona. Dai vasiri ivo, daiwe neni tisiri pano. Tiri pano kuburikidza nenyasha dzavo nai. Saka tinofara kusangana, especially after a day yanga iri fruitful, after a day mweya mutsvene akaita basa, after a day vazhinji ravakasangana nenyasha dzaMwari vekumusoro kudenga rataifasta nezuro. Tinoda kutenda Mwari zvikuru, toda kutenda nemafasting offerings ese, toda kutenda nemahampers enherera ose. Mwari vakuitirei zvakanaka. Kune vasati vatumira nguva ichipo, you have got today to send, because tomorrow tatom Friday, atatam Friday handiti Friday, because on Saturday is the charity day yatinenge tichipa mafood hampers, mapiritsi, mari dzekuchengeta nherera. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitiropafadza. Saka ndakoti ndingorangaridza umwe munhu kuti aiwa kamudikani, basa rako rawakaodhenwa naMwari ngariitwe saizvozvo. Now regai tidzoke mukati mezuva ranhasi. Ndide kutaura today as I was reading, ndichiperuza zvangu, ndasvika pamwe panditambudza nekunzwisisa kuti pati ndepapi pazvakazotanga kusiyana. Mama Alice ndiwe pindai zvenyu makadekara, pindai zvenyu makadekara, pindai zvenyu makadekara. Hanzi tipindewo vakundi. Good evening mama. Ndiri kufara kukuona. Mwari ngavakuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu. Nhasi nditete Eneresi vari pano. Ndiri kuda kungoti umwe munhu tiwane kutaurirana chokwadi. Ndinowanzoda chokwadi on a Thursday. Ndinowanzoda chokwadi panguva yatinenge tiri panguva yaTete Eneresi, kuti ngatingotaurirana chokwadi, kunyangwe chichirwadza, kunyangwe zvimwe zvacho zvichiti affecta, kunyangwe zvimwe zvacho tichirarama mazviri, tinoda kungotaurirana chokwadi. Pane statement yandasangana nayo nhasi yanga ichiti iyo marriage haisisina kukosha sezvayanga yakaita. Munhu atotaura ati 20 years back, atoti 20 years back hanzi marriage dzanga dzakakosha. Pachibva paita another sub question inoti chii chaita kuti marriage dzikoshe 20 years back chakuita kuti nhasi, zvinokuti inzwaga
kana marriage dzaikosha 20 years back ndizvoka zviri kureva kuti pane zvavaiita 20 years back zvisisiri kuitwa nhasi zviri kuita kuti nhasi marriage isakosha. Bata point number 1. Kana kuti pane zvanga zvisingaitwe 20 years back zvaiita kuti marriage dzikoshe but zvaakuitwa nhasi zviri kuita kuti marriage dzisakosha. Ndiri kubatika zvakanaka naevangelist, ndiri kugona kunyatso explain zvakanaka kuti 20 years back vanhu voti marriage dzanga dzakakosha, kana tikati kuchingoti kudhara tisapa time tingoti kudhara because kudhara ukada kuzvitarisa vabereki vedu in essence tichida kutarisa I think generation yedu ngatitarisei vabereki vedu vakawanda they would celebrate ma 50 years handiti anodzi silver jubilee 50 years in marriage handiti zvere anniversary 50 years in marriage 20 years in marriage 10 years in marriage but do you know that mazwana it's very rare. Alright, variko alright rekanitaure ndichiti variko vari kucelebrate ma 10 20 but vakawanda vacho unoona vachingoti ndine 21 years hangu marriage but pa 21 ipapa aiwa kugara hako kungorarama zvako. Saka ndabva ndanzwisisa kuti pane zvaiitwa handizive kuti nana baba here handizive kuti nana mai here zvaiita kuti marriage dzekare dzikoshe. Handidi zvere baba pofu, pane zvaiitwa handizive kuti aiita ndana mai here kana kuti ndana baba because remember marriage iri pakati pamai nababa handititizve marriage ndimai nababa. Saka I want to believe kuti pane zvaiitwa kuti nditi namai here kana kuti nababa here handichazive. Koita izvozvi marriage kuti dzishaye basa, marriage kuti dzishaye value, pane futi zviri kuitwa handizive futi kuti nababa here kana kuti namai here nokuti ndozviziva hangu generation, if I can say 3/4 of the people that are here, kana takuda kutaura pamusoro pekuti why ma marriages atiri kusurvive, varume ndo vane mhosva inema, varume ndo vane mhosva. Kutanga kuda evangelist izvozvo vakagara ipapo, varume ndo vane mhosva. Saka zviri kureva kuti mhosva kana ichipuhwa varume pane zvavasiri kuita zvaiitwa nana baba nana sekuru vedu handiti zvere, koita kuti pane zvavari kuita futi zvanga zvisingaitwe nana sekuru nana baba vedu. Ndiri kuda kuti mundibatsire ipapa, ndiri kuda kuti mundibatsire Pamela Pam, ndiri kuda kuti mundibatsire panapa baba Zenzo Pofu, ndiri kuda kuti mundibatsire chii chakonzeresa nhasi kuti marriage dzishaye value, chii chaita nhasi kuti marriage dzisaye value, ende chii chaiitwa naye Anisha Belisa nana sekuru nana baba vedu chisisaitwe nhasi chaita kuti marriage dzisaye value. Uye ane mhosva ndiani? Ndiani ane mhosva? Ndana baba here kana kuti ndana mai? Ndeyana ane mhosva? Ane mhosva ndiani? Ndiani ane mhosva? Hanzi nababa Mpofu paita nyaya pano, ichokwadi paita nyaya kakawanda pakadai ndo pandoda ana baba kuti vauye because ana baba they complain so much. Ana baba they complain so much, they complain so much. So teaching yandinayo panapa yanga ichida kumboticha madzimai kuti amadzimai pane dzimwe pfungwa dzamunadzo dzamunofunga imimi kuti ndo dzinoita kuti ma marriages asurvive, but that's not the truth. Ndiri kufara kuona mama Joyce Chatambudza hanzi vangopinda mama vakati ndiri kufara kuona my deacon Blessing Mungwari, Emelda Kundishora, Grace Ndogoredema nai ndiri kufara kukuonai kakawanda. You know why? Pane vari kuti tidzidzisei munhu waMwari. Pakawanda chinhu chinonetsa ndechekudai so. Sometimes what I've seen is if I just teach, vanhu vakawanda vane problem yekuti vanoti you are thinking it from a man's side. Handiti isusu tinoda kuti tipinde mukutaura kwacho tichitaurawo our side. Saka inini ndiri kuti chikudiko ndiri kuti the problem ndeyekuti sometimes pane zvimwe zvinhu mudikani whether uchizvida whether hauzvide chimwe chokwadi chinoda kungotaurwa sezvachiri, whether you subscribe to it or not chimwe chokwadi chinoda kungotaurwa sezvachiri, whether iwewe zvinoshanda here kana hazvishandi kwauri chimwe chokwadi chinoda kuti chingoita sei chingotaurwa sezvachiri. Vamwe ndo vanoti chimanje manje chauraya because kare kwanga kune ma ethics, munoziva anonzi ma ethics, kwanga kune ma marriage ethics. Hanzi chimanje manje vamwe kana vatopinza chimanje manje vanobva vatobata social media, vanobva vatobata mafoni, vanobva vatobata zvakaita sei nezvakaita sei. Vakawanda voti chifambi. Now ukatarisa point inoti chifambi, ndiri kuda kuti uitarise wakadai na evangelist kare kwakusina chifambi. Madhara ayaya
regai titaure izwi racho sezvariri, mundiregerere vasingagamuchire izwi irori kuhura. Aiwa, ndo izwi racho, kuhura. Nyangwe tikada kuita sei, mundiregerere vasingarigamuchire, but that's the truth. The real word is kuhura. Now, kare kwakusingahuriwe here ana sekuru vedu, nekuti evangelist makambona kuti pese panofa mudhara we60s handiti panouya vamwe vana mune musikatozivi, makambotarisa here izvozvo evangelist, panouya vamwe vana kuratidza kuti madhara aihura. But why marriage dzaisurvivha ivo vachihura kudaro? Wotarisa kuti saka mazuva ano problem ndei, nokuti tikada kungoti chifambi chaingovako nakare, chaingovako, ende chifambi ichi pane here pachachinja. Marume vobva vamira vobva kuti baba magona. Chifambi chakare chaitwa nevarume, madzimai achingodzigara mumba, as long as usina kurambwa, madzimai achingodzigara mumba. Chamazuva ano chakuitwa nemadzimai. Ndo panotanga nyaya yekupomerwa mafoni, ndo panotanga nyaya yekupomerwa social media. Hanzi kare handiti kare, apo manje zichazi nyaya yauya nayo iyi mwanangu, hanzi chifambi chaiveko kunyange kare, but it was acceptable. Ndepapi chifambi pachakambova acceptable na evangelist? Chifambi ndepapi pachakambogamuchirika? Ndepapi pachakambova acceptable? Ndepapi? I don't know. Ndipewo fezi, ndipewo time yaitonzi no varume yaiti kudzidzisei kwenda kunohura, nokuti ichi zviri acceptable. Ndepapi pazvakambova acceptable? Somebody teach me, somebody talk to me. Ndiri kuda kunyatsonzwisisa. Mama Julia Jimere bauya nechokwadi, shiri yakabvuta rekeni. Madzimai mazuvano, aiwa ano is too much. I want to believe kuti kare madzimai anga asingahure, vaitya handizive kuti kana zvaiitika, I don't know. Maybe mazuvano kubatwa kwavo kwanyanyisa, kare vanga vasingabatwa, I don't know. Saka Mwari ngavatibatsire mukati mezuva ranhasi, tigone kubatsirana. Vari kuda kubatsira patopiki iyi, vari kuda kutaurawo munotenderwa. Handiti hadzina shiwe madao, madzimai akare vaive netolerance, asi nhasi women have learned to be self-reliant. Saka muri kureva kuti empowerment of women ndo yakonzeresa kuti madzimai asachakoshesa marriage. Ndizvo here zvamuri kuda kutaura kuti as long as women will be empowered, marriage ichatofa. Kutange, give us 20 years more, give us 30 years more, evangelist. When women, when half of the world presidents will be women, and it saka kune kusina nororwa. It will be abolished, marriage will be abolished. Because women are becoming more empowered. Women are becoming more empowered. Women are becoming more empowered. So the more empowered women become, so the evangelists, they don't take rubbish. The next 20, 30 years, there will be no marriages. There will be no marriages at all. Pane pasisina mamarriage. Munenge makungoti mwanangu, chero kamwana akumitisa, chero kamwana akuitisa mwana. Ndizvo here. Why the marriage institute yakubatwa nekona select? What is the problem? Anamai ane problem ndiani? Ndiani? Hanzi na mama jina jia wakaposto. Chokwadi njokuti even kare. Vakadzi vaingohurawo. Ko why marriage dzaichengeteka? Dzaichengetedzeka chirudzii. Dzaichengetedzeka chirudzii. Hanzi na Winnie Muchanyuka, women have become intolerant and impatient. Chichaunza that intolerance. Chichaunza that impatience. Because na Anisha Melissa, we don't value marriage as God intended. Why? Why are we not valuing the marriage as God intended? Because na anara kwangwazi, no, kudhara na mai vedu vaikarira vana because vanga vasina kudzidza. Ana mai vaikarira vana because vanga vasina kudzidza. Okay, saka kudzidza ndo kwauraya. All right, is there any lesson inopiwa madzimai yekuti murume haasina value muri vana basa? Is there any lesson inopiwa madzimai yekuti don't value your marriage? Marriage haisina basa. Just be you, get your money, live your life. Do you really feel fulfilled? Single. Woita vana vako vane 3 bitupo. Wogara pamba pako, mota dzako, zimba rako. Do you feel fulfilled? Is that really good? Is that really okay? Ngatitaure. Because ipana patikuda kunzwa chokwadi, ngatitaure. Hanzi women have become more educated and they've got no. Saka muroti education brings intolerance. And then kusadzidza brings tolerance. I don't know. Hanzi mazuano mari ndiyo inotonga. Mudzimba musisina respect ne trust.
ukahurira mukadzi once, twice, the third time yave choice, saka inenge yave revenge. All right, I don't know. Inini hangu andina malessons akawanda ekuticha varume, especially ndakakudza kuti on this group it's very difficult kuita lesson yekuticha varume. Do you know why? Why? Because varume vacho vashoma. So it becomes difficult. Like right now I'm looking kuti izvozvi nemazita ascrollewa apa ndaona varume 3 chete. So it becomes difficult for me kuti ndite china, because vanakanda vanoti why muchida kudzidzisa madzimai chete. Tisu here tinofana kuchengetedza marriage, nokuti marriage dzacho hatisisu futi tiri kudziparadza. So ndoita dambudziko rekuti can I really have a lesson yekuticha varume kuti varume itai so, varume itai so, when I'm looking at 65 women. I'm looking at 67 women and 3 men. I'm looking at 67 women right now and 3 men. So ndoita lesson yekuticha vanhu 3. Vamwe vese I don't understand. So most of the time I've come to find kuti even when I get a lesson inechekuticha varume, I change that lesson in a way kuti igone kuticha madzimai. But nditeererei munzwe, some lessons when they are given to you, haasi kupuirwa kuti iwe ubvumirane nawo, haasi kupiwa kuti iwewe nokuti vazhinji ndokuziva you are too defensive. As I start to teach, apa ndichangorova ndichienda, you don't be too defensive. Kana zvisiri zvako, just leave it, zvisiye. But kana zviri zvako, zvitorewo udzidze. Handi ndizvo zvakafanana bhaibheri richiparidzwa, pakaparidzwa kupomba, kana usingapombe siyana nazvo. But pakaparidzwa makuhwa, kana uchiita makuhwa unotendeuka. Handiti ndizvo here, unobva watendeuka. Handi ndizvo, right? But macomments enyu tichaita tichiverenga, but my good assistant here, she will be reading the comments. Pakaita comment inopisa ndinoona nekusmaila nekuseka, ndozvati that comment iri kupisa, vanobva vasumudza ruoko rwavo rweruboshwe, vozi vakasumudza rerudyi ndozvati ndivo vari kuda kuita nharo, vanosumudza reruboshwe. Ndozvati she wants to read a comment. Ndiri kufara kuona my sister kuumagande, ndiri kufara kukuona nometa jiamwa, ndiri kufara kukuona muzita raJesu Kristu. As long back there was too much unfairness on women, men were favored and supported in wrongdoing. But I agree. At this point I do agree with it. Kuti kare vakadzi soka vanga vakabatirwa. Apa regai nditaurei semunhu waMwari, even in the Bible. Even in the Bible vakadzi vaibatirwa. Even in the Bible vakadzi vanga vasingakosheswi. Handidi kukunyepera hama dzangu. That's what it is. Saka zvakuda iwewe kuti unzwisise. Mwari ngatibatsire. That was a valid point. Because mukadzi, murume aigona kuhura achita vana left, right and center. Handidizvo, achita vana left, right and center. Vana vaya vamwe vacho achitongouya navo. But mukadzi ainzi urambe murume. Handiti, hakuna mukadzi anoramba murume. Mukadzi airamba achichengeta. But mukadzi kungoenda kunze. Ayaya, kwete kuti waita mwana. Kungofungidzirwa kuti uri kudanana. Kungofungidzirwa kuti waita ena pe. Point number 1, munhu ngaaramba. Munhu ngaaramba. Hapana munhu anokumiririra. Hapana kana mutemo unokumirira. Munhu ngaaramba. Aiwaka mitemo iyi ndofunga that's why women are becoming more empowered by themselves and feeling that no, these laws and whatever, they were not right for us. They were not right for us. So isusu pari zvino japresa akaimba anoti takuchinja mutemo, nyangwe huku dzamaundura hunzai kuno. Handiti nyangwe cheya baba hunzai kuno, takuchinja mutemo. Saka madzimai ari kuchinja mutemo, madzimai ari kuchinja mutemo. But munozoona sei, is it good? Toita sei kuti marriage institute idzokere panzvimbo payo payakasika. Remember, marriage institute haisi yenyika, haisi yeculture. Ndibatei ipapo. Marriage institute haisi yenyika, haisi yeculture. It's godly. Marriage institute, it's godly. Saka toita sei, torambidza here vakadzi kuenda kuchikoro, torambidza here vakadzi kuti vave empowered. Because it seems as if the more they are becoming empowered, the more they are becoming educated, the more they are saying, anditongwe nemurume, andiite zvakati. Ndozaptona vakadzi vane mavhesi mubhaibheri avasingadi. This I will tell you. Rega ndikuudzei, panapa tibudirane pachena. Vakadzi vane mavhesi mubhaibheri avasingadi. Sevhesi rinotaura kuti murume musoro wemba reri, haridiwe nemadzimai. Havaride vhesi iroro. Avaride vhesi rinoti murume musoro wemba, avaride vhesi iroro zvachose, avaride zvachose. Because they are saying kuti why iwewe uchiswa pamusoro. Handiti, when we are in marriage we are equal partners. Kwavari they want equality, but then you would find that bhaibheri evangelist rakati muri nyama imwe chete. Handitizvo, but ndobva ndazodzidza kuti rega ndikupe example yenyama imwe chete kuti unzwisise according to the Bible.
Deacon Blessing Mungwari is laughing. Vari kuseka here, kuchema here kana kuti kuseka. Handitazvisu that emoji iri kure mchala, iri kureva kuseka here, but kunenge kuchema. Now listen to me. Bible rinoti muri nyama imwe chete. Ndizvo here evangelist. Now evangelist ndoda kukubvunzai pamura. Ndizvo. Nzara inyama yenyu imwe chete. Nzara yenyu chete. Ndizvo. Orati nzeve inyama yenyu imwe chete. Handiti nzeve inyama yenyu imwe chete. Handiti zvere. Mino inyama yenyu imwe chete. Ndizvo. But then totarisa evangelist. Unoona kuti paunyama imwe chete apa zvona kuenzana inema. But zvichiunga munhu anonzi mazvita. But zvinhu zvazvina kuenzana handiti. So you to find kuti gumbo rakakura handiti kudarika chigunwe handitizvo. Ona kuti takati pane zvimwe zvakakura. Saka Mwari pavaiti tiri nyama imwe chete havana kuti takafanana, havana kuti takaenzana. Vaiti hongu tiri nyama imwe chete because tiri kuumba chinhu chimwe chete. But panyama ipapapa umwe musoro ndo pasingadi madzimai pachipa. Nekuti aiwa kana matiti tiri nyama imwe chete, let us be equal. Chinhu chandakaona regai ndikuudzei nhasi. When we are talking about marriage, most of the time, people are not biblical. When we are talking about marriages, people are not biblical at all. Let's face counseling. Let's face reality. What does that mean? Apostle, it's okay to reality. So now you to find Maya Kawanda anoti. Inine murume wangu we are equal. Atakaenzana hakuna zokuti ye musoro. Nekuti Bible right murume musoro. Right is the head of the family. Murume ndiye musoro. And the mukadzi must submit imwe verse isikadiwa. They don't want that verse. They don't want to. I say verse submission. That is right in there. That is Bible for women. Evangelist, don't want that verse. Ragari singa include. Rekuti women submit. A certain Bible for the woman, that verse wasn't going to be included at all. Why? Because that verse in a mere evangelist. That verse that verse why? Because she not submission. And submission, but explain it to me. What is submission? She not submission kuro erene murume. She not submission kuri erene murume. Achuya kumbra aine bas matches. Ekunada zotanga chikiswane different types of lipstick. Achuya kumbra ina achandipe mari achipawo mari. But nditi no muachira, nditi noita zvakati. Ndiyo ere inoti submission. Yekuti ndorega kubvunza murume wangu kuti have come home now wani wapedza basa na night. Ndorega kumubvunza. Ndiyo ere inoti submission. Yekuti ndogara nemurume mumba. I don't even know how much he earns. I don't even know payslip yake, but ini changu kugara chete ndichingoti baba makanzi ndimi musoro, baba ndakanzi ndimi musoro. Ndiyo ere submission. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Zonzi na evangelist, this is the submission that men want. They don't want to be asked. They just want a woman anongoti yes. They just want a woman anotchka. Now let me tell you something. Now I want to talk to you from a man's point of view. Varume vari pano vashoma ivavo ndofunga mungandibatsire. Munoda here mukadzi akadaro? Varume vari pano ndibatsirei. Munoda here mukadzi akadaro imi? Asingakubvunze kuti wanga uri kupi? Asingabvunze kuti why things are happening this way? Asina kana kwatikatichika. Ane care but care yacho abvunze. Anongoita zvese zvawada. Unoda here mukadzi akadaro? Is that the type of woman that you want? Ndiyo here yamunoti submission nana baba wakantarisa. Ndiyo here yamunoti submission varume vari pano. Because then I want to believe that if that's submission, kwandiri that's not submission, that's abuse. Kwandiri indri pano inini. Indri pano inini. That's not submission, that's abuse. Because inini churu chandinoziva chinonzi submission. Not to submit is not to become a doormat. No, to submit is to take your rightful place. And it is an evangelist. To submit is to take your rightful place. Rightful place ye mudzimai. Ndekuva mudzimai. Mudzimai akanzichiko na mBible na evangelist. Mubatsira akaita sei? Akakwana. Idzo akateera. Zviri kureva kuti murume kana asina mudzimai haana kukwana.
Murume kana asina kudzimai anokwana atsina kadaro. That's the Bible. Why do banzi mubatsiri ipapa ndopa pasingadiwi nemadzimai? Why tiri vabatsiri? Why tichimodzi we are helpers? We are not helpers. Ababadi papa futi madzimai. Why? Because panoitwa misconstrued nevarume. Handiti zvere varume vanobaita futi misconstrued. Mtaiwaka iwe uri mubatsiri, you should know everything. Uri mubatsiri wangu, wakauya kuzondiwachira. Muri kuudza kubatsira kwacho kwakanotanga varume. Wakauya kuzondiwachira, wakauya kuzondibikira, wakauya kuzoti pandaenda kofunga kurara newe, pandada inini, whether ndauya na1, whether ndauya na3, whether inini taita mamwe masmall house mangani. Iwewe uri mubatsiri wangu akakwana. Ndozvo wakaita aitu, zvikati ende makagona kukota. Mwari vanovenga kuramba, saka hatirambani. Vanokukotera Bhaibheri racho, but they are misconstruing the verses. They are misconstruing the verses. They are misconstruing the verses. Because remember, if you want a maid, go and get a maid. Your wife is not your maid. Is your helper, yes, but not a house helper. But the Bhaibheri is a house helper. Rakambodaro, zakanzi mubatsiri akakwana, kwete a house helper. Bhaibheri rakambodaro, rakati mubatsiri akakwana. Zvichireva kuti chiipa nje, Mwari vakatarisa murume, ndobva vaona asina kukwana. Rega ndikuudze paka pasina kukwana murume. What? Murume ana kukwana kubrain wise. Murume ana kukwana. Nokuti Mwari vasika munhu. Ayo evangelist, Mwari pavaisika munhu vaiti chi? Behold it is what? Behold it is what? Chinhu chavakazoregreta vakachigadzirisira chii? Zvimwe zvese vakazvisika vakazvisiya zvakadaro. Handiti, but hanzi one day vanouya votarisa munhu wavakasika vakatiti good, vakanoti is not good. Is not good. Pane chiri kuleka. Hanzi vakatarisa nzou, vakaona nzou ichikisana newayo, vakatarisa njiva asana njiva, munovaziva njiva dzovhaira, njiva dzoita kuvhaira, vakaona dzichikisana, vakatarisa madhongi, vakaona achikavana, vati munhu, vakaona ari ega ari pasi pemuti achidzwisa tsitsi. Ndopa vakati pane pandaifoira pano, rega ndigadzirise munhu akwanewo. Munhu akwanewo. Saka murume akasina kukwana apa pabrain apa, murume akasina kukwana apa on the heart, pamafeelings. Murume, mafeelings emurume, varume tikagara tega tega munyika, aikas nyika inoparara. Munozati inoparara sei? We don't clean. We don't care about cleanliness. Iye akanzi cleanliness is next to God. Hatina basa nazvo. As long as you and I are okay. Ndakatona kare masoja angari varume. Why? Because azonto anogona kugara mudondo. We are wild in a way. Saka vakatozona kuti azviite, haana kukwana murume, anoda kukwaniswa. Anoda kukwaniswa. Osaka unokwaniswa nemudzimai, not pakukubikira, not pakukuwachira, not pakukwainira. Those things you can also do them on your own. You can also do them. Imuri kuti Mwari vakaona murume achitadzawo aina. Ndizvo ere naevangelist. Vakaona murume achitadzawo bika. Ndizvo ere naevangelist. Vakaona murume achitadza kuita izvozvo. Vakati haana kukwana, rega ndimugadzirira ano aina. Haana kukwana, rega ndimugadzirira anovacha. Haana kukwana, rega aiwa kani mudikani. Hazvisizvo. Hazvisizvo. You are misconstruing it. Muri kuirasa. That's why mudzimba umu muine bopoto. Because kune varume vakatogadzirira, vakagadzirwa vanokutonga. Akomana mba munotongwa munhu. Kune varume vanotonga, hama dzangu. Kune varume vanotonga zvotonyatsonoti aiwa pano patongwa munhu. Mitemo 50 chakuti haiperi. Handidi mukadzi anoita izvi, handidi mukadzi anoita izvi, handidi mukadzi anoita izvi, handidi mukadzi. Rega ndimoudza umwe munhu ari pano. Ukarega kufara muupenyu hwako wanhasi, unozofara umwe upenyu hupi? Live your life today. Kwete kuwana munhu anokukumbunyikiza, chakati kusaite, chakati kusaite, chakati kusaite, chakati kusaite. Unozatse chimwe chinorwadza varume. Chinhu chese kwanzwa murume achiti chinoitwa nemahure, mubvunze kuti makarionepi. Chinoizwa kuti waari kunodheta achibva pahure, handiti anoita izvozvo. Ukaona taura kuti haiwa izvi musapfeka matrauza anopfekwa nemahure, chinoziva kuti vaari kudanana navo achibva ipapo vanopfeka matrauza. Ukangoona achiti aiwa zvewivhi bvudzi rakareba zvinoitwa nemahure, toziva kuti waari kunodenga achibva pauri ipapo ndewewivhi, ndeweizvozvo. That's what men are. I'm giving you a secret, madzimai. That's what men are. Ndo zvakaita varume. Ukangoona achikurambidza mukati memba kuti usaite izvi, usaite izvi, chenjera. Mwari ngaatibatsire. Mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi. Saka ndiri kuda kunzwa inini kuti toitei kuti mamarriage anakidze. Because marriage it's an institution yakasikwa kuti inakidze. Marriage, it's an institution yakasikwa kuti inakidze. Marriage is an institution yakasikwa kuti two people, when they come together, they become one. And it is, they become what? They become one. But now you find kuti muri mumba munogara mese yenyu 20-30 years, but mune muri 2 kana 4. Nemuri to post baba vane vavo, iwe mai vacho vane vavo.
mai vacho vakada kunakirwa vanoenda paFacebook vonotaura nanhingi uyoyo otanga kuwadza ndokuda wena preogeza ndinono baba kana vada kunakidzwa vanoenda kwamarwei kwavanenge vachikwenywa ndebvu vachiudzwa kuti amudharaka amuite mudhara apa havasi kuziva chiri kukwenyerwa ndebvu hakusi kudiwa chiri kukwenyerwa ndebvu kuti buritsai kuti buritsai iwe rega ndinokuudza mudikani kana uchida kuti mombe isise unoita sei unokwenyedzera zamu handiti zvere chauri kukwenyedzera zamu hazvinoti mesisi unoida aiwa chauri kukwenyedzera zamu uri kuda mukaka unobuda kana ukwenyedzera zamu mukaka ukangopera musiyo chii chinoitwa inorohwa nemubhata kuti kaiyeto chii chaitika mukaka watanga tichida hauchabudi saka rega ndiudza umwe munhu ari pano mukaka waunobuda kana wakwenyedzerwa ukangopera unorambwa vanokusiyai mai makadaro mwari ngatibatsire mwari ngatibatsire vanhu vari kuti preacher apostle preaching I thought we were talking I thought we were just talking ameno zvangoitika even lesson yacho ndaida kuita I've forgotten about it I'm just talking to you handisi kutomboita lesson but lesson iri I'm just talking to you lesson chaya ndaida kutokuitira because lesson yakari yekuticha madzimai but it seems as if I've gone against my men varume vari pano mundiregererewo but ndochokwadi chinoda kutaurwa because chaunyanya kuuraya mamarriage inini hangu tichida kunyatsotarisa madzimai anombotraya they try avanoedza madzimai murume agopengereka agoenda uko agokwira agodzika but when you come vanokuregerera ine mere evangelist women try vanoedza madzimai aya vanoedza andinonzwa hasha ndinonzwa kurwadziwa especially nemadzimai akaenda kumhiri kwemakungwa vachinoshandira mhuri dzavo vakawanda vacho vakatoti baba huyai baba vachingosvika kuya soka ndopanoona kuti musoro bhangu chaiyo ndopanyatsoona kuti apaka hapana zviripo makumbo enyoka unonyatsoona kuti apa iseti yekubata kuna Eva kachakabata panata unonyatsoona kuti Adhamu akarasika iseti yekunyengerwa unozaidaifunga kuti nyoka yakanyengera Eva but ukanyazonyatsotarisa somewhere nyoka I think Adhamu ndiye akazonyanya kudyisa akanakirwa Eva I think akangotora akatesta inotya kutenda kuti don't quote me on this zvamuri kuti apostle vakati don't quote me inoda kutenda kuti Eva akatesta ndobva ati handidye kusvika murume auya ndobva apa Adhamu ndobva akambura wese because unonyatsokuona kuti chekubuda mumba ichi cheupambi ichi chakanyanya kuvarume kudarika kumadzimai chakanyanya kuvarume unonyatsoona kuti varume vakawanda vanonakirwa nezvinhu zvepanze kudarika zvemumba I don't know now explain to me madzimai is it the way you do it mumba isingaitwe kunze is it the way you cook mumba zvisingabikwe kunze or is it the way you dress mumba zvisingadresswe kunze I don't understand umwe akataura akati baba hamusati mambogara nemukadzi anopopota bhaibheri chairo hanzi ndobva rataura ende varume vanogona kukota hanzi bhaibheri chairo ndobva rataura rikati zviri nani kugara pakona yedenga pane kugara nemukadzi unokakavara hanzi mwari vakazoona kuti kutorembera pakona yedenga kuri nani pane kugara nemukadzi hanzi vakadzava nyangwe uchibva uko uchinyatoti mukadzi wangu ndomuda hanzi unopera lavhu hanzi vanokupedza pese panonaka vakadzava kaa vakadzi vanopopota hanzi vakadzi vanotaura I don't know is it true ichokwadi here nai Ellen Usaimoyo ichokwadi here but inini chinhu chandinoziva ndechekuti most of the time women try madzimai anoisa effort most of the time they try especially dzimba vakadzi they don't quickly give up on them vakadzi they don't quickly give up on their houses varume kunyanya kaspirit kavanako kanorwadza makambona umwe munhu akantaura zvikanzi varume vaifana kuve varombo batai point yandava kuda kutaura nemi hanzi varume vaifana kuve varombo ndikati wai zvikanzi teererai baba hanzi endai munoona dzimba dzinonzi dziri kunakidza dzakawanda dzacho murume murombo hanzi kana varume vari varombo they submit ende kana varume vari varombo vanotya kurambwa saka hanzi vanoteerera vanoita zvakanaka havahure havaite sei madzi murume kana uchida kuziva kana uda kuona the true character of a man mupe mari hanzi give men money let your men become rich kana uda kuona the true character hanzi tomuchiona kuti varume vakatakurwa kuZimbabwe nemadzimai avo vakaendeswa kuUK akangotanga kuita tumari chete akutoramba mainhiya vaivai akutonotsvaka tumasweet 16 akutonotsvaka varungu akutonotsvaka vakaita sei is that true ichokwadi here hanzi varume akangotanga kusimukira so akangotanga kuita upenyu hwakanaka so patoita problem
hanzi patoita problem. Hanzi varume vanovaviwa nemari muhomwe, ikavavava muhomwe inongovatuma so kuita zvinhu zvisina musoro, inongovatuma. Hanzi men with money in their pocket cannot be faithful. Is that true? Ichokwadere. Men with money in their pockets, they cannot be faithful. And if you want to see the true character of a woman, munyime mari. And when women are poor, they will do anything to get the money. When women are poor, they will do anything to get the money, and they don't care. And that's what it is. When women don't have money, they will do anything to get the money, and they don't care whatever they do. I don't know how far true that is. Listen, ZMC is not true. I've seen women do exactly that in the diaspora. That's true, Baba. With these points, don't be defensive. Because if we try to be defensive, don't have a problem. And this could hakuna baba vanoteerera evo vaine mari. Hanzutora kuti hakuna ana baba vari rich vasingahure. Hanzutora kuti hakuna vakadzi vakanaka vanoteerera vanosubmita. Ayo variko. Nyangwe submission yacho isingadiwe. Nyangwe submission yacho isingagamuchirike. That is true. Saka ndiri kuti ini point yakataura yangeri yekuti when you want to see the true character of a man, mpe mari. Hanzi kuona murume ane mari achigara newe anokuda. Hanzi kuona murume ane mari achitotaura kuti I'm not going anywhere. Ndiwe zvangu zvese anokuda. Tatu mwe munhu akataura zikanzi kuti varombo vacho vanongodi vanongohura futi. Hanzi varombo vacho ivavo ukamuwana wakumuchengeta kungomupfekedza trousers one akutonoshambadza kuna marwe. Hanzi vanongohura. So now I don't know. Anara kwangu azari kuti problem ndeyekuti kana uchitaura nemunhu ukamutsiura anobva ati ndapopoterwa. Apa anoramba achiita repeat the same mistake. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko kwete chiri mumwoyo. At that point I want to talk to you. Vakadzi mune problem imwe chete. It was one of my teaching and achida kuzokutichai. Mune problem imwe chete vakadzi. You don't know how to address things, especially when you are angry or when you are pissed off or whatever what you want to do. You don't know how to address things. You don't know. This point, take it and write it in capital letters. You don't know how to address. I hate a point yekunzi mukadzi afani kubvunza. No. Mukadzi anofana kubvunza because it's a right yekubvunza. Mukadzi anofana kutaura, but I point yakataura. Mukadzi anofana kutaura because it's a right yekutaura. But the problem manje ndekuti munozwisisa here musiyano wekutaura nekupopota. Munouziva here. Nekuti problem yekupopota painotangira regai ndikudze. One munhu ari kutaura akazara neshungu. Kana wakazara there is no way you can talk. Ngataura nechokwadi. Variko varume vanotopopotawo. Kana wakazara you cannot talk. Ngatibudiranei pachena hama dzangu. Kana wakazara neshungu you cannot talk. Why? Because two hauziye mazwi ekutaura. Because mazwi ari kubuda mauri dzinonzi chiimba ndesine nechiBible. From the abundance of the what? Anditi. From the abundance yezvakazaro ndokubuda. You are angry. Unoza iwepo uri kufunga kuti uri kutaura ka. You are not talking. Unenge uchituka. Sevakadzi munotaura mazwi ekuti anosvika kumoyo, anorwadza. Variko varume vakadaro handisi kuramba. But mostly this is it's a forte for women. This one is a forte for women. So chinonetsa mai ndechekuti imi pamuri kufunga kuti ndataura ndiri kugadzirisa hapana zvamuri kuita. Muri kutodira parafini pamusoro. Ndadza muchiona varume vakawanda vachizoita kunge vane nharo. Why? Because anenge anyatsoona kuti no. Zvandakaitwa nezuro ka I was treated like a king. Because you must remember one thing, that's mine. You must remember one thing. The way you talk to your children should be different from the way you talk to your husband. But I point you in your person. The way you talk to your kid is different from the way you must talk to your husband. And two, ndinoziziva zvinoitika mukati muupenyu. Pane zvimwe zvinhu zvokuti you are too quick to judge. You are too quick kufungira. Sometimes somebody achibelieve kuti mudiwa wangu anoda kupiwa benefit of doubt. But manje ukangotanga nekupota apa huna kubvunza. Wapedza futi wazodzidziswa chokwadi. Wazoudzwa no zvinhu zvakadai. Alright, kana uchida fonera uyu bvunze uyu. Fonera uyu bvunze uyu. Akawanda vacho kana sora amugoni.
Hamugoni futi kuti sorry. Iye ndiye akufana futi kukuti sorry when at this time you were the one with the problem. Handisi kuramba kuti varume vanotadza. Batai point ena handisi kumirira varume. Batai this point ndibatei zvakanaka. Handisi kuramba kuti varume vanotadza. Handisi kuramba and handisi kuvamiririra. But indiri kuti madzimai ngatigonei how to address. Problem yedu tinoda kuaddressa zvinhu with the anger. Inini chinhu chandakadzidza panyika. When everybody is angry, hapana chamuri kugadzirisa. Munongosimudzirana mazwi, moudzana zvimwe zvinhu zvokuti mangwana, words cannot be taken back. Words cannot be taken back. Mazwi iya anogona kutodya, akauraya mumwe munhu mukatu. Akauraya mumwe munhu mukatu. Chinhu chandakona, I used to wonder, kuti unonzwa kuti vanhu varwa. I used to think about it. Murume cheye kumisidzana nemukadzi. How does that work? Maybe ndini kusikwa kwandakaitwa. I don't believe inini kuti muupenyu hwangu chafa ndakarowa munhu wechidzimai. It doesn't matter kuti akaita sei, anenge ati chii kana kuti chii. That's me, because I just feel kuti no ways. But ndakazoona umwe murume achitukwa. Ndakazoona umwe murume achitukwa. Ndofa ndayatsotarisa ndikati now I do understand why men will best, or why a woman will best akatora mafuta akapisa munhu. Now I do understand. When people try to resolve issues vaine anger, hapana zvamuri kuita. Hapana zvamuri kuita. Hapana zvamuri kuita. Ndakaudza umwe munhu ndikati, nokuti kune varume vanoti aiwa kati hanzi simbi inorohwa ichapisa. I don't want to believe kuti this statement inoshanda on issues. I don't know, evangelist, inoshanda on issues. Ti simbi inorohwa ichapisa. I don't want to believe so, because most of the time when you cool down, makutaurirana zvimwe zvati bamona kuti munotozoseka pega, so munoseka mese, so but unozapa ipa wakangotadza kuti nacho chandakaona chiri one chinoitika, especially women. When women are angry, they don't want to be defeated. You cannot defeat a woman in quarreling. Kana ari angry, you can't. Icho ndo chokwadi. You can't. Hanzi na mama Alice Juve. Problem is when a woman tries to talk, the comment is she has no respect. Aiwaka. Kutaura akusikusha respect. Kutaura akusikusha respect, asikutuka murume ndo kusha respect. Pabatei papa. Pabatei. Kutaura akusikusha respect. Asikutuka murume ndo kusha respect. That's why the problem is, do you know kuti now ndakutuka and chatauri? Do you know the line? And the line is, imagine, are you draweki when you are angry? Are you draweki when you are angry? Let me tell you this. Are you draweki when you are angry? Autozivi kuti ndabva pakutaura, ndakutopopota. Uripo ukangoona mukati mako muchiri kuvira, uchiri kuda kupedza shungu pamunhu. Most of the time shungu dzauri kuda kupedza hadzisi dzekutaurira. Shungu dzauri kuda kupedza ndedzekungopopota. You just want to lash out. You know, it's lashing out. You just want to lash out. Animazona. You just want to lash out. So most of the time I do understand when women lash out, they will be angry. Unenge warwadziwa. And I know nokuti neni ndinomborwadziwawo. I know. Mudikani ukarwadziwa, especially information yawanzwa. You don't even want to verify the information. Unogoda ngoto ngauye nhasi anondiona. Handibazona. I do understand. Kurwadziwa kuriko. Ende ukarwadziwa, I do understand. Zvinotoda kuti zvibude. I do understand. But ndopandoda kuti munzwise kuti pamuri kufunga kuti muri kutaura, hamusi kutaura. Hamusi kutaura, muri kungopopotedzana. Saka murume akamirawo neuko, mudzimai akamira neuko, ndo pamunopesera marwa. Chinokonzera vanhu kuti varwe inyaya yemakuru tose. I know at that time panonetsa kuti anonyarara ndiani. Ndofana ndakambobvunza question imwe musi evangelist. I think kugroup handiti kuti mukapopotedzana anofana kutanga kunyarara ndiani. I think that comment yakatoita birthday kuma 1000 comments chete. Handiti people vachiramba kuti no. Ini handisi ndikanyarara ka. Azvite ini handisi ndikanyarara. Animazona, people don't want. But to be calm and collected in a storm, it's a gift. It's a gift. It's a gift. Variko vakawanda. And I think Makuto evangelist. I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. When a storm comes, I don't lash out. Why? Because in the case about lashing out, unotaura zvinhu zvaunozoregreta mangwana. Unotaura mazwi
aunoregreta mangwana. And furthermore, kana uri angry, audi kutsvaka kuti chokwadi chiri kubva kupi chichienda kupi. You are too judgmental. Unenge watotora kuti haakatidaro. Ukazoudzwa chokwadi chacho unogona kutoshamisika kuti so they were lying to me. People can come and lie to you kuti mukadzi wako ati zvakati 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 aita zvakati 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 zvakati. Especially family. Family can come and lie to you. Family kuti mai vangu chaiva vanogona kundisira message so yekuti I will look at evangelist and I will see a witch. How can you do that? But kuzovabvunza so evangelist ataura kuti kukuudzai chokwadi apostle. I never said that. I am a message verengai. Ndopa ndataura namama. Pacho pavari kuti ndakavapuma uroinde papa. But unoona kuti with the anger, if you had addressed that issue with the anger, unorova mudzimai. Uchitoti mudzimai uyu kauka ada kuuraya mai vangu. Andikuzona ada kuita zvakati. So most of the time I've come to find kuti when a storm brews, it's few we've got the gift to be calm and collected. I do understand. I do understand. And most women, they can't. Most women, they can't. Vashoma vanhu vanoti vakatadzirwa, they just cry. Vashoma vanhu vakati vakatadzirwa, they just cry. Oro vamwe vanoti I walk, vamwe vanoti I get into my car, I drive off. Vashoma. Most people kana vatadzirwa vakarwadzwa, they are confident. Thank you very much. I've got an English woman here, so she helps me. That's why I'm not good in English. She helps me. Hands even very confrontational. Now what I've come to find out is confrontational kazhinji emanate from some effects. Kune zvinokonzeresa kuti munhu ave confrontational. Kune zvinokonzeresa kuti munhu atadze kuva calm and collected. Sezvandataura ene ndichadzokorora. It's not easy. It's not easy to be calm and collected in a storm. Especially when you are accused of things that you didn't do. Especially when you feel like you've been betrayed. Especially women. They always feel like, I've been betrayed. So, kakawanda, when you are not calm and collected, you don't see reason. Even munakati garai pasi kanindi ku explain it, you can't. You don't want, because the explanation is another lie. The explanation is just another lie. That's why I'm sure not vakadzi vakawanda now. Instead of waiting for you, kuti uzo explain kana kuti kudi, there are two things that they will do. It's either they'll pack their beds and go, or else unosanga nembe dzako kugetu. Either kana dzisina kutopiswa waita laki, they'll burn them. Apa chinhu chaari kupisira makuhwa hanzwa kwete akuona kubata makuhwa hanzwa. And vakawanda, they don't give you time to explain. They don't give you time to defend. That's not a problem yaitika. Kudhara. Hanzi madzimai aimira nemurume wake kuti aiwa kana mataura izvozvo kusvika mwana iye kusvika murume wangu auya, murume wangu ari right. Murume wangu ina haite zvakati. Murume wangu mai mazuva ano anenge achikudza kuti uri busy kuti wouldn't do that. Iye anenge achitoudhunda. So I've come to find out kuti it is the generation. It is true, Apostle. 3/4 women are betrayed. It's very true. I agree with you. Hence, we don't appreciate certain things in marriage. I do understand. I do understand. It's true. Many men have betrayed their women. Many men have promised things that they could not fulfill. Many men can't love their women the way sekudzwa murume wako zvinhu zvaanokurambira kumba ndozvaunonzwa kuti ndozvaari kuita nomwe mudzimai. Hapana chinhu, that's betrayal at its best. Betrayal hombe inoitwa madzimai ekuuk ekuti iwe ndori kutoshanda iye haashandi aite se anohura nemari yako. That's what I would it's difficult, man, kuti ungava calm and collected under such a condition. Evangelist right now, she's dealing with an issue. Mudzimai aishanda kuuk sending money, handindizvo evangelist, sending money. Mukadzi anosvika akarohwana so kuti apa chinhu chinorwadza akutogara nomwe mukadzi vanogara naye hama yemukadzi iyeye, but there is nothing. Mari yese yavaitumirwa vanga vachitofara vachidya vachita, there is totally nothing. Mwana wevanhu anga achishanda achitofunga kuti tiri kuvaka musha nemurume apa, murume ari kutogadzira wakewo musha. This woman, this calm and collected yandikunda.
What was she doing? Is what she was just crying. She was just crying. She couldn't do anything. Ndopa unonoti mungarara mubhedha umwe chete. Munano muka usiku akatora banga akakubaya baya. You come to understand why people kill people. You come to understand why people kill people. Ndiri kuzvitaura zvese zvingada kuzvinzwisisa kuti ndiri kukudzai zvakaoma hama dzangu kuti watadzirwa ukanyatsorwadziwa chaizvo. Not many can just cry. You want to act. And hands body inopinda pa inozi hyperactive anditi zvokuti you'll be shocked kuti inini I weigh almost 3 times evangelist. But unoona evangelist vachitotaura kuti vada kurova inini kuti unotoseka kuti really uyatsoona kuti hasha pane padzakanakira hasha. Pane padzakanakira. Dai David asina kuita hasha dzekuona kaGoliath kari kadiki kakaenzana naye handiti haikauraya. But at this time, I think that's not how it happens. As in Mama Alice duet is a Zoom couples talk. My evangelist. As to that Zoom couples talk. My mama chino chamsinga zendi chekuti varume havadi kudiscuss. Men don't want to talk. Men vane kamwe kamacho kavanako so. Men don't want to talk. Men don't want to come out. Men don't want to accept. Patinotadza hatidi kubvuma. Hatidi. Varume vakawanda chaita kuti dzimba dzife kutadza kubvuma. Every man enda kunosangana varume. Every man is the best mumba make. Every man is the best mumba make. That's why you see kuti not many groups evarume anosurvive. I don't even know one. Not many groups evarume avanenge vari varume chete anosurvive because zvinenge zviri imomo chete magroups evarume anosurvive padekura ndo anosurvive ekungoudzana kuti chimoko chakanaka chiri kupi ngatiite zvakati ndo anoita kwete kunyatsodzorana vachivakana vachitaura umwe hapana hapana hapana. So you to find kuti men have got ego yevarume ka yakanyanyisa. Hapana murume anoda kubvuma. Our sexual problems. Men don't discuss their sexual problems like women do. Vakadzi ndo vanodiscuss. Ndo vanonzwa kuti murume wangu inini akazoti akumana vakadzi akunawo here mushonga akunawo here mapiritsi. Men don't want to talk about their sexual problem. But we know there's a prostate cancer. We know there are sexual problems. We know them that when men are after 40 years vanotanga kudevelopa ma problems machichi. We know that. It's known, but kuwana murume upi anouya kuzotaura kuti I've got an erectile dysfunction. Evangelist makambomuona vakadzi ndo vanozouya vachitokudza yanditi murume wangu idini akazo. Men don't want. They don't want to talk about it. They don't want to discuss it. Havadi kutaura nezvazvo. Mukadzi akangoda kutaura nezvazvo atohure. Atohure, why do you want? Unongoda sex hysteric. Apa mukadzi ari kuedza no murume wangu tiri kuedza kuti tivake imba yedu. Let's talk about this. Men don't want to discuss that. Men don't want to come out. Men don't want that. Saka even tikaita couples yacho inenge iri yemadzimai futi saizvozvo. Varume vapi vanouya? Maybe ana Blessing Mungwari nana Baba Zenzopo ndo vanouya chete. Nana ZMC, yes. Ana Zefania ndo vanouya chete. So you'd find that not all men do want to talk about this. That's not varume vakawanda. They just die very easy. They just die very easy. They don't want to talk about it. Because hapana murume anoda kuchipiswa. Hapana murume anoda kutarisirwa pasi. Hapana murume anoda kufeel belittled. Hapana. Because vanofunga kuti kana ndikataura I'll feel belittled. Kuti asaka baba zvinhu zviri kutovaomera. Patoita ma problems. They don't want that. They don't want that. Men don't want that. So I don't know from the side of men, how can men be helped? Varume vangabatsirwe sei kuti vagone kuve loving? Varume vangabatsirwe sei to be romantic? Varume vangabatsirwe sei kuti vave faithful? Vangabatsirwe sei nai varume? Let us discuss this in the next 5 minutes. How can we help men? Because in what I found, they put effort. They try. Vakadzi they try. Vamwe vacho vakanzi pfeka zvakati vanongopfeka handiti. Vamwe vacho vakanzi usaite zvakati vanorega. Mabozoti kuna vakadzi vakarambidzwa kuenda kuchechi chaivo. Vakarega. Vamwe vakadzi akanzi handi kuona mwana wako pano. Munoboziva izvozvo. Akadzosera mwana kumusha. Handidi kuona mwana wako pano. Akadzosera mwana kumusha. Chii chaari kuda kuedza? Ari kuedza kuvaka rudo nemurume wake, but zvikazosvikepi?
Sikepi. Vamwe vakadzi handidi mukadzi ane musoro wakadai, handidi mukadzi akati, vamwe vakadziita zvakati, vamwe vakadziita many things zvinoitiswa madzimai nevarume, but zvichizobatsira vakadzi. They try. Apa ndidi kukunyeperai, they try. Vamwe vakadzi handidye zvabikwa namaid, mukadzi anobva kubasa achimhanya achiuya kuzoita sei, achiuya kuzobika. Handiwa chirwe, anowacha mukadzi pakati pousiku, mukadzi anenge achiwacha chakati, ita so. They do and they try. Akazi, they do and they try. Saka ndiri kuti kudii kwenini? How can we help this man? Hana evangelist varume vabatsiriki, beta ungogara single. Akadzi musarorwe. Marriage ani mauzona, a marriage haina basa na evangelist. Bazona patatangira nyaya. Hanzi haina basa na evangelist marriage. Hanzi na my gules vangu. Gules mamuri kupiko. Nachitsvaga gules, hana gules haye wakani. They are beyond repair. Hana gules, they are beyond repair. Hanzi na Joesta wengwa faithful ye apostle yakutoda ropa repamuchinjikwa kutaura manje sana baba wanoenda kuchechi ndo chaiwo. Ana baba wanoenda kuchechi asana mbona matsotsi, sana baba wanoenda kuchechi. Maiwe ana baba vane zvigaro, kunyanya vafundisi fundisa, apostora papa maiwe varume vavo vanenge kuuya kwenzodzo kunounza futi nechimweya chacho chekuti cheufambi. Verenga yenyu evangelist. Rega evangelist vambotiverengera point yavari kuda kuverenga. It's true. It's true. It's true. It's true. Saka hatisi kuziva kuti toita sei, because we cannot just look as the marriage institute share value. Vana vedu tiri kuda kuti vazodzidza chinhu. Vana vedu tiri kuda kuti vazoita ana baba vakaita sei. I feel pity, like in the house I've got two boys who I look at them and then I'm thinking, in the next 10 years these two guys will be married. These two guys will have their wives. So what type of marriage would they have? I'm not saying ndinopinda mune prayer so yekuti Mwari, because pakatadza kutobatsirwa izvozvi vanotopinda marriage vakarasika. Umwe anopinda marriage achifunga kuti kuwa mukadzi ndiko, umwe anopinda marriage achifunga kuti kutonga ndiko, umwe anopinda marriage achifunga kuti zvakati ndizvo. Toita sei, especially for the sake of the future generation and also for our sake, kuti tisamuke ngozi. Vakadzi vakawanda, do you know why zvipoko zvakawanda zviri zvavakadzi timuka ngozi? Vanofa vasingafare vana. Vanofa vasingafare vana. And do you know why? Munhu akatudza why mtona varume vakawanda vari vakadzi hamurariki mumba. Hamurariki. Saka toiva vachizosiya vapaba. Handi kudhara zvanzi kana muroya achimuka anosiya hakupa achinoduri. Handiti. Hatoi vachizosiya vapaba baduri. Havarariki nawo varume. Havarariki nawo. Toita sei kuti ana baba ava vave ana baba kwavo. Toita sei kuti ana baba ava vave romantic. Noti ndo imwe problem yandakanzwa iyo. Hanzi varume, they are not romantic. They don't even know how to buy a sweet. They don't even know how to buy a flower. They don't even know kuchecha mukadzi. They don't. Hanzi tatoyo makazoti ndikakurova mushe unondida. Iwe wakapuro ndikanyatsokuona. How can a person propose love like that? Kudza munhu ndikakurova unondida. How is that really proposal? Iwe nekutya kurohwa manje wakutomuda. Evangelist, aisiyo raping. Apa munhu ana kutorepwa ira. Atorepwa kamunhu nekutya kurohwa wakutomuda. Zvaiitika kuchikoro tozviziva. Mabhuli kuchikoro hamunoziva vaita vasikana 6-7 vai evangelist. Kwete kuti aidiwa mukomana. Because kakawanda mabhuli pachikoro vanga vari vakomana vakashata vasingagone chikoro futi. Just bete kusenza kuti ukangondiramba ndodi ndokurohwa. Manje mukore uno here vakomana. Toita sei? Toita sei? Vobatsirika sei? Ana baba ava toita sei kuti vaite dzingidzikonyera pamwe? Is it really difficult for men to be faithful? Is it really difficult? And I thought being faithful is the easiest thing. Do you know why? You throw your phone there. You know that there's nothing. I think the easiest and most peaceful environment you can live in is just being faithful. I'm telling you the truth.
I'm telling you the truth. Apa murukudzwa nemunhu faithful aimbohura kutara. Why tiri kukudzai zvaiitika izvi indanyatsodzidza kuoma kwazvakaita. Foni yako kungobatwa aunenge uchabuda une sipo. Iwe unenge usikati haugarikike. But right now I can throw it there, I can leave it there, I can kutoshaya hanya nekuti yabatwa nani kana chi, because I know that I'm faithful. I know that I'm faithful. So faithfulness, inokupa peace of mind. Faithfulness, it makes things easy for you. Hauna kana kufungira kuti pane imwe message iri ndisina kudelete. Akomana pane imwe WhatsApp iri ndisina kudelete. Akomana chi, hauna mhosva nazvo. Hauna mhosva nazvo. Right now my wife has got all my passwords from Facebook to whatever. She's got all my passwords. I don't care. Why ndichivapa ende zvichitonditira zvakanaka ndisingatoshayiwi hope. It's because I am faithful. Chimbofunga daenda ndisiri faithful ndaivapa ndikavapa ere foni izvozvi kuti evangelist foni izvozvi ini ndichitaura panapa imimi chimbotaipai muchiita so kana pane vanhu vanoda kupindurwa pindurai ndingavapa here. So I think dai varume vainzwisisa kuti if you want peace of mind, be faithful. Inzwaika varume ndofunga hanzi namama hanzi to some men are like bhazi rekumaruzevha rinoenda Friday kudzoka Monday kuzoita top up fuel. Yo mwari pindirai. Hanzi kana wadzoka kuti ndakafenda asi yasekisa kuti munhu akaenda Friday akadzoka Monday zikazi kuenda kuti akojoki ndaenda ndakazofenza kuti shwa munofenza Saturday Sunday mozomuka muswe Monday kuti dzoka kumba. Akomana mwari ngatibatsire. Hanzi unoudzwa ma-privacy laws. Hanzi vamwe vakatoendesana kujeri kuno. Hanzi munozva kuti ukabata foni yemunhu kana asikadi kuti ubate foni yake akakuendera kukoti unosungwa. Utori mutemo. It's a law. Privacy law. And then I wonder why that all the private parts carry on, but the phone, no. Hanzi it's not faithful chete. Kopa kumbonyeya munhu wangu na sisi vangu zvinoda kadelete. But tikarega kukunyeya ina hama dzenyu tozodii. Pamwe pane zvamuri kutadzoka zvinoda kuti mugadzirise. So sometimes zvimwe zvacho zvinonetsa kukutaurira pachena. Saka zvinenge zvakutoda anasisa anasahwirombo dzoti shamwari yenyu kadai mambomudzo pano nepapo aita achindibikirawo, pano nepapo aita achidai so, pano nepapo aita achidai so. Zvimwe zvinhu zvinotodawo kukaka pako kekuvanda nako. But ndiri kutaura kuti kwete really kukunyeya as such, but maybe otherwise asking for advice, this and that. I think that works better. Anditi saka ipapo I don't know kuti munopaona sei pokuti munhu anodi anotaurawo achikumbirawo chi. Anditi right, Deacon Blessing Mungwaro vari kuti I think we lack discipline tese apa panyaya yemafoni. Ndiyo umwe honzeri dzimba dzisiri kumira. But chinolekesa discipline panyaya yefoni chi? And I still have got that question, Evangelist. I don't really understand. Chinolekesa discipline panyaya yefoni chi? Na Evangelist, foni inongoti chitoflita nemunhu. Foni. Ayo ngataure chokwadi Evangelist. Kana kuti ndimukoma agara vachitoflita. Foni chaiyo ndo inotiflita nemunhu. Foni Evangelist ndo inotumira wrong message ndinoti I love you pamuri yotumira kuno umwe munhu uifoni. Kana it's just a person. It's just a person ari kuda hake kupomera foni. It's just a person. Zvafana nekuti mazuva maloji awandisa kudhara kwakusina maloji. Na Evangelist ika reason yekuti why kuhura kwawandisa totopomera maloji. Loji pane painoya kumba kwenyu here ichitaura kuti uyai mundibhuke kana mandibhuka musiye mukadzi wenyu ikoko kuti tinokupai vamwe kuno. Pane loji painodaro. Pane loji here painodaro Evangelist. So I'm worried. Chavana nomwe munhu anoti inini problem yangu ndeyekuti kana ndadhakwa uda kupomera doro. Pane munhu here anotaura kuti pandonwa dringi tozongomuka ndadhakwa. Doro kana riri kubhawa kwari dzake munhu. Hanzi because hanzi it's zviri mufoni zvipi? What is in the phone that will cause you to say that ndazoshaya discipline? Kuzvibata anti discipline kuzvibata ndizvo. Discipline kuzvibata chii chiri mufoni chinoita kuti kuzvibata kurasike nepahwini.
chii chiri mufoni chinoitisa kuti munhu ati kana kuzvibata ndakazotadza ndakazongoerekana. Naye rubi rutendo, inoda kutenda kuti ukaona munhu anogona kunyorera umwe mukadzi womwe munhu apa kuti I love you, iye mukadzi wake ari pasaita, anogona kuudza mumwe mukadzi womunhu apa kuti wakanaka wena, haizvozvi mukadzi wandinaye akafa, iye wako ari pasaita, uchimudza kuti akafa. Munhu iyeye muroyi, munhu iyeye muroyi. Varume vakawanda varoyi. Yes, I'm telling you. Because varume vakawanda vakauraya vakadzi vavo. Varume vakawanda vakataura zvakashata pamusoro pemukadzi, akuainira hembe, akamukana hwana, akakubikira, akuitira zvese, akakuberekera vana. But nhasi ndokuda kwedumbu chete, ndokuda kwedumbu rakakuberekera vana, kutanga kuona mukadzi yekungasirira. Mwari ngatibatsire. Hanzi mufoni mune nhamba yamarwei nagripeti haipindeka. Naevangelist patakatenga foni idzi dzine manhamba here? Naevangelist patakatenga foni, alright, naevangelist ukaita musikana, izvo evangelist vanozviziva. I'm one of the people whokuti people flirt with me. People flirt with me. Mazuva ano zvanaka zvazvishoma because I'm now a man of God. Mazuva ano handisiri man of God. Ndainzwa. People would flirt. People would come. People would really propose love to me. But I want to tell you one thing. Namba ikapinda umu. Nyangwe munhu akandifonera apa, muri kundinzwa here, ukazoona ndakusevha kuti mai vemadobasi haisiyo foni inosevha yega, handiti zviri evangelist, ndini. Zviri kutoreva kuti ndini ndatoita choice yekuti handisi kuda kuti evangelist vazive kuti munhu uyu wandiri kutaura naye ndiani, saka ndakumuti mai vemadomasi, handisi kuda. Watoita choice. Saka there is no way yekupomera phone. There's no way yekupomera phone. Watoita choice weka. Chopana munhu anonorara nemukadzi asiri wake. Watoita choice. Because chinhu chandinosiya munhu wese kana uchinorara nemurume kana mukadzi asiri wako. The moment you close your eyes, murume wako ndiataka kuya, mukadzi wako ndiataka. But what do? You brush it away. Handiti, what asina mhosva. I'm carrying on with what I'm doing right now. I'm carrying on with the nezvandiri kunzwa. I'm carrying on nekuda kuzvifadza panguva ino. You have made a choice to be a devil. You had made a choice. Saka chii chandiri kutaura mukati mezuva ranhasi. I think varume, point 1 ndova ndireba point 2 handiri kukusiyirai ndichipedza. Point number 1, varume ka musarore under duress. Ndizvo ka evangelist. Varume, ukaona munhu akunakira kukunakira, teererai, mukaona munhu akunakira hazvireve kuti nemumba anokunakira futi munhu iyeye. Musarore under duress. Kana uchiziva kuti uchiri kuda kutamba, rega dzekuroora idzi, rega vashinga varore. 2, vakadzi, musarore nekuda zvinhu zvemunhu. Musarorwe nekuda zvinhu zvemunhu. Roorwa ine munhu waunoda nemwoyo wako wese. Ndiri kunzwika zvakanaka. Nokuti many people, chiri kuita kuti marriages, according to me ndichipedza, chiri kuita kuti marriages asasurvive. Takapinda mumarriage acho for the wrong reasons. Takapinda zviya zvekunzi mavows anozoitwa aya inhema dziya. Ini sickness kungorwara izvozvi evangelist ndendatotiza. Ndakutonotsvaga asingarwari. Ini sickness imwe yacho inonzi ini. Ini sickness in what? Health yakanaka haina kurwa. Ini nhamo. Basa ngaripere, toona kuti mune muripo. Mota ngadzitorwe, toona kuti munopararama here. Ndoponoona kuti mavows nechichi zvese ikunyepa kuya. Nyangwe kwemberi kwacho tizoti chiiva, so help me God. That's a lie. That's a lie. I've seen many people say those things, but just after some time uzonyatsoona kuti so help me God yacho hapana. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Please, if it's not for love, don't get married. Zviri nani soko iri ndogara ndichiritaura. Pasaidi pako apo pemubhedha wako. Zviri nani kugara pasina munhu pane kuti parare munhu asiriye. Ndiri kunzwika zvakanaka. Because pakarara munhu asiriye unotambura kweupenyu hwese. So zviri nani stay single until the right man comes. Stay single until the right woman comes than be in a wrong marriage, than married to a wrong person. Please listen to me. Please listen to me. Kutonorwa nechando uri wega kuri nani pane kurara nemunhu asiriye. Wandinzwa zvakanaka. Please make sure that when you are married, one, are so informed about marriages, and the way wacho washinga
washinga kuti aiwa I'm not gonna go away. Because the problem yedu vanhu vakawanda tine kasense kekufunga kuti marriage inenge bhutsu kana dress rekuti rikanotadza kukwana unonzwa munhu aiti ndodi ndodzoka naro. You can't do that. You can't do that. So please let us get married when we really not problem imwe iri kuitika ndekuti vanhu vakawanda vari kuroorwa nekunzi ndachembera handinenge ndachembera vamwe vacho because makambodzi pamwe mune maspiritual saka kuti muratidze vanhu kuti I was delivered munofana kutoroorwa this and that. No, that's not it. That's not how it works. That's not how it works. Ndirikunzi unogona kudeliviwa ugotoita munhu akanaka but still stay single. Unogona kutodeliviwa ukaita munhu akanaka but still stay single. So what am I trying to say to people today? If it's not for love, don't get married. If it's not for love, don't get married. Cold season inopera. Kana yapera ndo paunozoona kuti handina kungwara. Wodi nemunhu wawakatorera uchida kudziirwa naye. Munhu haisi hita. Kana watonorwa ina utsvaga chi? Hita. Kana watonorwa ina utsvaga mablankets. Because mablankets haakurove mangwana. Mablankets haakuhurire mangwana. Utsvaga mablankets. Ndofunga ipapa pandanzwika. Ndofunga kuti nevanhu vandataura navo. Mwari ngatibatsire. Zichas, I don't agree with you, my daughter. Marriage to me is an achievement. And I think panyika, it is the biggest of achievements of all. Kwandiri. Inini. Marriage, it's the biggest achievement of all. Panyika. Salvation is the biggest. But marriage, pano panyika panapa, is the biggest achievement of them all. It is. Why did you cheat marriage? It's an achievement. Achievement. Why? Because so it's an achievement. But imagine munao zondeke aiwa is achievement. So marriage, good marriages. Marriage has become the utmost. The utmost. Love is very difficult to find. I've seen people vachinda kunganga, vamwe vachinorara mumvura, vamwe vachitemwa nyora, vamwe vachita say, all trying to get what evangelist love. Love is most difficult thing. Marriage ungoita 2 minutes unengwana nayo. Chakati ungoita 2 minutes unengwana nacho. Azvinetse kuwana. Nebuko dzaro kuti marriage inonetsa kuwana. No, mara inonetsa kuwana. Love. Rudo runonetsa kuwana. Rudo runonetsa kuwana. So Mwari ngatibatsire. Mwari ngatiitire zvakanaka. Ndoda kutenda kuti I don't know what I was doing today. Was I teaching? Was I talking? Were we just discussing? I don't know. Because I had my lesson here. But hapana kana one chicha ndazotaura nezvacho pamusoro pelesson rangu. Hapana. So inini I do believe that zvatangonzi naMwari tiite. Tatonzi titaure saizvozvi. Tatonzi tingodzidzisana. Maybe it's one of those things that was so important for us to talk about. I don't know why God said we should talk about it. But ndikuda kungorangaridza umwe munhu kuti when you find true love, you will be most blessed. Kapinda good marriage, you will be most blessed. Because good marriage, it brings with it everything that you want. Inoita zvinhu zvakawanda kuti zvingotanga kufamba zvakanaka. So that's my prayer to you. That's my prayer to you. Find true love and get into a good marriage. Find true love and get into a good marriage. Don't do it for any other reason other than love. Don't do it for any other reason other than love. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborerei. Ndiri kuda kurangaridza our partners vese vasati vatumira their hampers, vese vasati vatumira their fasting offering, kuti tatomu Friday today and tomorrow it is our charity day. So we are really appealing to you. Zvisati zvasvika pazvinofana kusvika. So please, kana aripo umwe ari pano anogona kunga ngati kanganwei, anogona kunga ngati sarire kumashure, please, we are beseeching you. Tiri kukukumbirai nenyasha dzaMwari, ngati manyedzanei, ngatiitei. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei nekukukomborerai. Toda kutenda tafarana blessing Mwari. We need more of these discussions. Very helpful. Tinotenda Mwari. Ana Mwari sidue, let's talk about it. Thank you for this session. We need to pray for marriages. Our children are in hell. Taura yenyu mama, taura yenyu. Dzimba idzi moto, dzimba idzi majeri. Tunazona kumira zvakanaka. Asi ndoda kutenda kuti Mwari vachatibatsira through this type of discussions, through this type yekuonesana chokwadi.
mumwe munhu anodzidza zvinotiitira zvakanaka naJoesta Vengwa, good teaching, kunzwa nekuita. Tinotenda zvikuru. Hanzi naAnisha Melissa Tatanda Rashua, thank you very much. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. naElen Usai Moyo, maita henyu baba namama, tinotenda zvikuru. Mama vari kupinda pane chavaticha nazvo. Oh, okay, thank you. Aina nauzoona. All right, mama vane chavaticha. Kana kuti vaitawo basa rekushandiswa as bad example. Handiti? Yeah, because most of the time kana Natete Eneresi teacher, Aisha evangelist is the bad example. Handiti? Tinotenda. Hanzi naJuliet Zuzeriam, thank you for the talk. I needed to hear it. Thank you very much. Hanzi na Nicole Chatikobo, thank you Apostle and Evangelist. Tinotenda. Hanzi tadzidza asi tina Mwari tinokunda. Chokwadi tinokunda, and good marriages are our portion. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ana Emily Usai nengomasha, maita henyu mavhura meso edu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mwari ngaakuropafadzei. Mwari ngaakukomborerei. Thank you, thank you, thank you. Tinosangana nhasi na evangelist neguest vanenge vari pano. Na evangelist neguest vanenge vari pano same time 11, and then on Saturday live. Mnokuita live on Saturday. Okay, on Saturday hanzi munoziva zvinoitwa. Handiti vanenge vari kucharity vanoziva zvavanoita. And then we meet again on Sunday tichipfuurira mberi nesoko raMwari. On Sunday tichipfuurira mberi nenyasha dzaMwari vekumusoro kudenga. Let me just tell you people that since tiri kubva mu fasting nhasi hameno zvaitika. Saka ndiri kuti Sunday it's a prophetic Sunday. Just to tell somebody it's a prophetic Sunday. As you know, if it's a prophetic Sunday, hazvire kuti munhu wese achaprofitwa, asi zvinongoitika ndezvokuti mweya mutsvene unosarudza vanhu vanotaurirwa zvavachataurirwa, vataurirwa zvavachataurirwa, vanopiwa maprophetic declarations. So this Sunday it's a prophetic Sunday. So I want somebody to say, God, chingondirangarirai, Mwari chingobataiwo inini, chingotaura ineni, Mwari chingonangaiwo upenyu hwangu, mutaure the prophetic word upon my life. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborerei. So neni we meet on Sunday. Neni we meet on Sunday for the prophetic Sunday service. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei nekukukomborerai. Musiitane muropa raJesu Kristu muponesi wedu akafa akamuka. Amen, amen, and amen. Thank you, Jesus.